syllabus of UPSC for GS2, and then how we are structuring it, and then we'll go directly into the first subtopic of that, relations. So if you see this UPSC notification, there is clearly UPSC in the GS2 part. These are the subparts in international relations. So here there are four subparts, and these four subparts have a weightage of 50 marks in mains. So out of 250 marks in GS2 paper, 50 marks you can score directly from international relations. And the input cost that you put in international relations is very less. All you need to do is just while having the class itself, listen to the class carefully, and after that also follow the latest developments continuously and try to note down the important ones. So with that, with very less effort, you can score 50 marks in 250 marks of GS2. And also every year I found 6 prelims questions are coming from international relations, at least 5 to 6 questions. So the syllabus that is given in the notification is, this is the first part, that is India and its neighborhood relations. So when I say India and its neighborhood, you all know what are the neighboring countries that we have, ranging from Afghanistan to Sri Lanka. All of that we will discuss. And one more thing here, the syllabus is given in a part of main heading. They didn't give the substructural part that are there in the syllabus. That is one thing. And second thing, many students, I found what they have the queries is what to study and from where to study. These are the two important queries like everyone has, and even I had when I'm preparing. So first I'll address that. So regarding what to study, the main guidance will be from the UPSC syllabus. That is this, like what to study. Here you also need to know what are the substructures as well, because the subparts or subcomponents will not be given in the UPSC syllabus. That also you need to know. And second thing, where to study. So regarding where to study for IR part, as I said, first thing is class notes will be 90% you can cover from class notes. Second thing, international relations is completely dynamic. Even though I explain the historical context or the static part that happened prior to 2019 and 20, still you have to do your own effort also in collecting the latest information, at least after this class, because that is something which I can't cover after this class. So that is something you have to note it down from reading regularly the newspapers. So those are the two questions. And second thing, yeah, coming back to the syllabus, first thing is India and its neighborhood relations. And then next thing in IR is bilateral, regional, and global groupings involving India and affecting India's interests. What are this? Like, for example, what are the regional organizations India is part of? For example, SARC. SARC is South Asian Association for Regional Cooperation. Similarly, we have BIMSTEC. Similarly, we have Shanghai Cooperation Organization, SCO. So these are regional organizations. Similarly, we have global groupings as well. In global groupings, we have recently this summit, virtual summit, if you remember, G20. There is group of 20 members. So that is kind of global groupings. And how this will affect India. So this will form part of second component. Similarly, the third one, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora. So here you have to be a bit cautious, because every year at least two questions are coming from this subcomponent. What is this effect of policies and politics? One prime example that I can give in this area is BRI of China. What is BRI of China? Belt and Road Initiative of China. So this is nothing but a very important and long-term consequence impacting policy of a developing country called China. So how that will impact on India, how that will impact on the world. So this is one example. Similarly, developed countries. For example, let's say we take America. America has this new policy of America First doctrine. So what does that mean? How does that impact on India? So that falls under effect of policies. So that is how we'll deal with the third component. And then coming back to the fourth component, there is important international institutions, agencies, and fora, their structure. So this is also important. And in this, majorly UPSC is concentrating on institutions that are in the news. For example, World Health Organization.
World Health Organization is constantly in news from last 20 days. So you can easily expect a question on that. Because last year, they similarly UNESCO was in news. And immediately there was a question on UNESCO functioning. So that is how. So you have to concentrate on important current happening institutions and also some of the major institutions. What are the other major institutions? Like we have UN, UNSC, UNESCO, all these institutions. So you don't need to note it down this. So these are the syllabus components. These are the UPSC syllabus. And next I will go, I'll show you how I'll structure the session going forward from here. So this is how I've divided it. In part of major bilateral relations, we have India, China, India, US, India, Russia, India, Japan, India, Israel, and India, Africa, and Latin America. Here, I'm not covering all the bilateral relations because there are only one or two important relations that are very important for this year. And also, you need to know a little bit of information of other major relations. So those I have mentioned here. In this, wherever I marked triple asterisk beside the relation, that is very important for this year. For example, if we see this year, India China is constantly in the news because there are two aspects. One is US China trade war affecting India, and also India and China also has some components of cooperation and confrontation in this complete 1 year. ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రెండింగ్ గా నడుస్తుంది ఈ 1 year లో. సో అందుకని ట్రిపుల్ ఆస్ట్రిక్ అనేది దాని సైడ్ లో పెట్టా. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దిస్. And after that, the next important relation is India, US, and India and Russia. Why I mentioned India, Russia is because from last 4 years, we have seen bilateral relations asked by UPSC and all areas apart from Russia. So there is significant scope for asking Russia this year. So this is how we have segregated bilateral relations in first component. Similarly, in India and its neighborhood relations, we have again subcomponents. So in that also we'll not deal with everything that is there in neighborhood. We'll anyway touch every country that is in the neighborhood, but there are certain important issues. For example, with Nepal, we are slowly deteriorating our relations. That is, మన రిలేషన్స్ నేపాల్తో స్లోగా కొంచెం తగ్గుతూ వస్తున్నాయి అనమాట. ఇదివరకు ఉన్నంత స్ట్రెంత్ లో లేవు. దానికి మేజర్ ఈ మధ్యలో జరిగిన డిస్ప్యూట్ కాలాపని డిస్ప్యూట్, ఆ బార్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బాగా ప్లే అవుతుంది. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా నేపాల్లో పెరుగుతుంది. సో అందుకని ఈ ఇయర్ ఇండియా నేపాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సిమిలర్ గా ఇండియా పాకిస్తాన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే కర్తార్పూర్ కారిడార్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ లో. సో టు పీపుల్ హూ డోంట్ నో కర్తార్పూర్ కారిడార్, ఇట్ ఈస్ ఎ పిలిగ్రిమేజ్ ఆఫ్ సిక్ కమ్యూనిటీ కారిడార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. సో దీని వల్ల బయలాటరల్ రిలేషన్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్పి సిగ్నిఫికెంట్ స్కోప్ ఉంది దీనికి. సో అట్లా అది ఇంపార్టెంట్. ఆ రెండింటి తర్వాత ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆస్ట్రిక్ చూస్తే మీరు ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మేజర్ గా లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ఇంపార్టెంట్ డీల్ ఏంటి? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పీస్ డీల్. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పీస్ డీల్ కంప్లీట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్ట్రక్చర్ ని, సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్ ని కంప్లీట్ గా ఆల్టర్ చేస్తుంది. అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా. ఎందుకంటే యుఎస్ ఇస్ రిట్రీటింగ్ ఇట్స్ troops from Afghanistan. So it is going to have significant impact on not only on Afghanistan but also on India as well. So that is why I have mentioned triple asterisk beside India Afghanistan. So in this, India Afghanistan first important, and then India Nepal, and then we'll discuss anyway neighborhood policy. What is our neighborhood policy? Part of that, what is Actist policy and all. So this is two components. Similarly, we have regional and multilateral groupings. What are the examples that fall under this, and what are the important I have specified here? Regional multilateral groupings, we have SARC, BIMSTEC, and SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. Similarly, we have Indo-Pacific. Similarly, I will explain each and every subcomponent of this. But out of all this year important one is RCEP. And RCEP stands for Regional Comprehensive Economic Partnership. And then we have international institutions and their structure. And important international institutions are World Bank, International Monetary Fund, UNSC, World Health Organization, World Trade Organization, UNESCO, ICC, ICJ, etc. And you don't need to read everything. Try to know at least something about each of these and focus more on what are the trending things. For example, this year India is going to be a non-permanent member of UNSC.
So definitely there will be a question. There might be a question, because as India is going to get the non-permanent membership status in UNSC, what should be India's role? This might be a kind of mains question. So this is why it is important. Similarly, as we have discussed, World Health Organization is also important this year, so that way. Similarly, next we'll go to the next component, that is diaspora. Indian diaspora is very important, and from last 2 3 years there are at least every alternate year one question was there: how our diaspora is affecting bilateral relations. So that is this. We'll discuss that how it is located in North America and West Asia and Southeast Asia. And then we have policies and politics of countries. As just now I have explained, like how America First, BRI. I have given some examples here, and I'll explain you important ones. But I'm just giving you all this to make you familiarize with the structure of the syllabus. So straight away we'll go from here to India-China relations. So today our topic is this thing of major bilateral relations. We'll go with first thing, India and China relations. Okay. I'll try to do one thing. I'll start with one of the important prelims question. So try to read this and try to guess an answer, write an answer somewhere in the notepad nearby you, and then I'll tell you the answer. Or even if you don't know anything about this, try to take a guess, because this is how you have to start practicing the questions. Even if you are the first time listening to the international relations, just see the options and try to mark something by even a wild guess. Okay. So here the question is, which of the following territories fall under China's one country two systems principle? You all know, right? In the last 2 3 days, if you see in every newspaper, this one country two system is being highlighted. So what is this? One country two systems is mainly applied to China. So here the entire sovereignty concept, that is in Telugu, sovereignty ante complete నేషనల్ సోవరెనిటీ అంతా ఒక కంట్రీ ఒక కంట్రీ వర్క్ చేస్తుంది, కానీ అదే కంట్రీలో రెండు అటానమస్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అది దీని అర్థం. సో ఇలా ఏవేవి చైనాలో వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ ప్రిన్సిపల్ కింద ప్రస్తుతానికి వర్క్ చేస్తున్నాయి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ హాంకాంగ్, సెకండ్ ఇస్ తైవాన్, థర్డ్ మకావ్, అండ్ ఫోర్త్ ఇస్ షెంజన్. సో try to read once again and guess the answer. So meanwhile, while you are guessing the answer, I'll try to explain the things that are there in the bracket. If you see Hong Kong, I've kept British in the bracket. Can you guess why? This is because I have here framed the question in only one dimension, that is, what are the territories that are part of this principle. But there might be a question also asking which colonial authorities have ruled these territories before or earlier. So here Britishers have ruled Hong Kong before handing it over to China. So that is how Hong Kong and British. Similarly, Taiwan is being ruled now also by Republic of China. And you have to know the difference between Republic of China and People's Republic of China, because People's Republic of China is nothing but Communist China or mainland China. అంటే పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ల్యాండ్ ఏదైతే చైనా ఉందో అది కమ్యూనిస్ట్ చైనా, అది మెయిన్ చైనా అన్నమాట. దాన్ని పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ అంటాం ఎప్పుడైనా. అదే తైవాన్ కాల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ 1949 ఆల్సో చైనా, బట్ బై వాట్ నేమ్? బై నేమ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా. సో దట్ ఈస్ బై ROC. And third one, Macau used to ruled by Portuguese before handing it over similarly to Chinese. సిమిలర్గా షెంజన్ అని ఒక ఏరియా ఉంది. ఈ షెంజన్ ఏరియా ఎక్కడ ఉందంటే జస్ట్ హాంకాంగ్ ఎబో ఉంది. ఐ షో ఇట్ ఇన్ మ్యాప్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ. సో ఈ షెంజన్ ఎందుకు హైలైట్ అయిందంటే, చైనీస్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఎకనామిక్ జోన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏరియా, లైక్ వాట్ వి కాల్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు సెజెస్ ఉన్నాయి కదా, సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ చైనీస్ వాళ్ళు షెంజన్ అనే ఏరియాలో క్రియేట్ చేశారు, అండ్ ఇట్ మ్యాసివ్లీ ప్రాస్పర్డ్. సో దాట్ జోన్ ఈస్ కాల్డ్ షెంజన్. అది చైనా కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. So by explaining these options, now I think you will be able to guess. Taiwan one country two systems లో పార్టా కాదా? సో వన్ కంట్రీ టూ సిస్టమ్స్ లో తైవాన్ పార్ట్ కాదు. ఎందుకు కాదు అంటే, చైనా ప్రపోజ్ చేసింది పార్ట్ అవ్వమని, కానీ తైవాన్ డిడెంట్ యాక్సెప్ట్. సో తైవాన్ ఇస్ నాట్ పార్ట్. లీవింగ్ తైవాన్, షెంజన్ ఫాల్స్ అండర్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ చైనా. సో తైవాన్ షెంజన్ తీసేస్తే వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ 1 and 3? సో B is the right answer. So Hong Kong and Macau
falls under this principle. Adi. So this is a kind of how questions will come from international relations. So answer is B. And then I'll show you the map. See, if this is China, this is Taiwan, just opposite to here. And similarly, you have Hong Kong and Macau just parallel to each other. And above Hong Kong, you have this Shenzhen Economic Zone. This Hong Kong and Shenzhen Economic Zone falls under Guangdong province of China. Okay, that you don't need to remember, but just try to see the location. It might be useful. Okay. Okay. So now every day like this, we'll pick up a prelims question. From that, we'll get the relations and we'll discuss. Now coming back to India-China relations. So India-China relations, if we see, right now what we see is basically we see China as our major competitor. And in Telugu, మేజర్గా ఏ టీవీ మీడియా చూసినా, ఏ ప్రొజెక్షన్ చూసినా, ఏ ఆర్టికల్ చూసినా ఎప్పుడు చైనా గురించి పాజిటివ్గా అయితే రాయంగా లాస్ట్ 3 years లో నేను చదవంగా ఎక్కడ చూడలేదు. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ యూస్ టు బి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎంఫసైజ్. మన పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ చైనా always changed, and this changed right from beginning of our relations establishment to now. And why I'm emphasizing is because now we might see China as complete competitor, but there are areas of cooperation also, and in future mana views change avvachu. Dinki one more example, US tho before 2008 our relations with US were also completely antagonistic ante complete ga opposite లో ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ సో మచ్ సో దట్ పీపుల్ కాల్ అస్ యాజ్ ఆల్మోస్ట్ allies. ఆ రేంజ్కి వెళ్ళింది. సో ఇట్ మైట్ చేంజ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. అండ్ ఇది ఎట్లా వెళ్ళింది అనేది మనం ఫేసెస్ లో చూద్దాం. యాన్షియంట్ హిస్టరీలో ఎలా డెవలప్ అయింది, బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఎలా అయింది, ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత మేజర్ గా. సో ఈ హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. But this historical context or static part doesn't has any role with writing the or knowing the contemporary relations. It only makes your understanding better and wiser. Ante tappa you don't need to remember or you don't need to know each and every word of this. Okay, so I'm just giving you perspective so that you will better understand the contemporary relations. And next thing ikkada chuste manam China India China relations generally is used to be called in 5C relation. What is this 5C? In this 5C, I'll mention each C. First C is civilization connect. Civilization connect ante meeku andariki telusu kada, like we are the two continuous ancient civilizations. Apart from us two, there are only 3 other ancient civilizations. So andukani ఆ bilateral relations లో ఎవరికి లేని యూనిక్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ civilization connect. And one of the prime example దానికి ఏంటి అంటే Mamallapuram summit or informal summits. Do you see having any informal summit between any other 2 countries like India and China has? And India and China మధ్యలో if you know 2018 లో వుహాన్ అని ఒక ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ జరిగింది. సిమిలర్ గా 2019 లో చెన్నై దగ్గర మమ్మల్లాపురం అని ఉంది, మహాబలిపురం ఇవి ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఒక ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ జరిగింది. అంటే ఇన్ఫార్మల్ అనే సమ్మిట్ అనే కాన్సెప్టే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అండ్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఏషియన్ సివిలైజేషన్స్. సో అట్లా సివిలైజేషన్ కనెక్ట్ కూడా ఉంది మనకి. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. సో ఇది 1C. సెకండ్ సి ఏంటి? కాంపిటీషన్. ఇండియా అండ్ చైనా ఆల్వేస్ కంపీట్, నాట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ ఆర్ ఇన్ ద నైబర్హుడ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ అదర్ ఏరియాస్ లైక్ లాటిన్ అమెరికాలో ట్రేడ్ కానీ, యూరోప్ తో కంట్రీస్ తో ట్రేడ్ కానీ, అన్ని ఏరియాస్ లో వేరే టెక్నాలజీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్. We try to go to Mars first, they also try to go. For example, we launched Chandrayaan 2, they have launched directly a mission to other side of the moon and they have succeeded as well. So that is how competition. Second thing, confrontation కూడా ఉంది. కాన్ఫ్రంటేషన్ ఎక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు సిపెక్ అని ఉంది. సిపెక్ అంటే చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్. సో అక్కడ వీఆర్ కంప్లీట్లీ కాన్ఫ్రంటింగ్ విత్ చైనా. సో దట్ ఈస్ కాన్ఫ్రంటేషన్ యాంగిల్. సిమిలర్ గా కోఆపరేషన్ కూడా ఉంది, వేర్ వీఆర్ కోఆపరేటింగ్. ద ఏరియాస్ వేర్ వీఆర్ కోఆపరేటింగ్ ఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. అంటే ఆల్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి కొన్ని కామన్ షేర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. సో దేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కోఆపరేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ లో వీ హ్యావ్ టు కోఆపరేట్. సో వీఆర్ కోఆపరేటింగ్ విత్ చైనా. సిమిలర్లీ ఇన్ ఎన్షూరింగ్ Afghanistan stability, there also we are cooperating with China. So that is cooperation. So any C's అయిపోయినాయి? ఆల్మోస్ట్ 4 C's అయిపోయినాయి. సివిలైజేషన్, కాంపిటీషన్,
confrontation and cooperation. And now the other C is commerce. Commerce, trade. This flows from ancient time to present time. So that is how the 5 C's are there. So this is how you have to see the relation mainly. సో అక్కడ నుండి మనం సివిలైజేషన్ కనెక్ట్కి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ లో యాన్షియన్ హిస్టరీకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళి ద థింగ్ దట్ ఫ్లో టు చైనా ఈజ్ బుద్ధిజం దట్ ఆల్మోస్ట్ హ్యాపెన్ ఇన్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఎరా. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ బుద్ధిజం వెంట్ టు చైనా ఇన్ 1st century. And the Silk Road, that which we are talking, part of Belt and Road, or the other way also in international relations, actually majorly existed between India and China first, and then it expanded to Middle East and Europe and to Africa. So that Silk Road is also important connection point between India and China. And if you have already read NCRT books, I guess you should be familiar with Maurya Empire, and there is Chandragupta II ruler, and there is similarly Harsha Empire as well. So there was also a prelims question that which of the following Chinese travelers have come by land and went by sea. So the answer was, and the options, in the options they have given Fahian and Huansang, and the option was Fahian. That Fahian is a Chinese traveler who came to India from northwest, that is from Pakistan, from Central Asia, from Pakistan to India, and then went by sea from Sri Lanka back to China, carrying, why these people travelers come to India? To get this Buddhist relics. Also Buddhism, they want to know more about Buddhism. They want original teachings of Buddhism to be converted into Chinese. So that is how they came, and they wrote their accounts of these travelers also. So that is how this is linked to historical angle as well. And then similarly we have Chola Dynasty. If you know the Chola Dynasty, which is in the southern part of India, that is in Tamil Nadu and little bit of Andhra part and southern peninsula, we have Rajarajendra Chola, who expanded his empire to Southeast Asia also, that is to Indonesia, all this Philippines, Cambodia. Even now there is a Hindu temple in Cambodia. So that's how they had relations with China also from there, because Chola Dynasty is having a direct connection with China in the form of boundary and also sea trade. So that is another connection. Similarly we have Pallavas connection. So Pallavas connection with the eastern province of China. So that is why this Mahabalipuram summit, why they have chosen is, one of the important aspect is this, because we already have a connection and we are projecting a kind of soft power that is showing that we have very ancient connections to develop the relations. So that is civilization connect. And then quickly we'll go to British India. So one interesting aspect, what I want to tell you is, right now if you know, this Hong Kong protests are going on, you know, right? And you know what is who is a major cause, which country is a major cause for China losing the Hong Kong to British? Can any? It is actually India. And you will learn this also part of world history in the form of Opium War. So there are two Opium Wars that happened between British India, that is British East India Company, and China. That is, one is in 1839 and the second thing is in 1856. So దీంట్లో ఏమైందంటే, first war when it ended, China got defeated actually. So because of that defeat, it handed over Hong Kong to British authorities. So that is how Hong Kong went to British. Andukane even now we have significant Indian diaspora in Hong Kong as well. So that is how there is a connection between Hong Kong also. So that is how British India connection with Hong Kong, China. And similarly we exported opium and imported tea. So that is another connection. And the next thing we'll go to around 1920s to 1947. So during that time, it is very important. We'll now switch from British India to 1940 to 45 region. That is World War II time period. Because World War II happened between 1939 and 1945. So during that time, Japan has invaded China. And during that time, India was completely on the Allies side, and China was also on the Allies side fighting against Japan. So there was significant cooperation from India to China. One example is US has used India as a logistics base to provide all the material support to China from Calcutta and all this northeast part region to China to fight against Japan. So that's how we even cooperated during World War II. And during World War II, I want to explain one more concept which will be useful in
in the next part after independence. During World War II, what happened is, earlier in China, there used to be a republic government called nationalist government under Chiang Kai-shek. You don't need to remember these names, but I'm just explaining. Earlier, there used to be a nationalist government. That means there is no communism. Actually, during or before independence, communism was even stronger in India than China. So that was the situation. And during the World War II or before the World War II, communism was slowly developing in China. And there was a kind of civil war that was happening between communists and the nationalists. Who are these nationalists? Nationalists are the republic government under Chiang Kai-shek. Similarly, the communists are who fight for this social equality and communism under Mao Zedong. So these two clashed and this became civil war. So ఇలా civil war జరుగుతున్నప్పుడు then World War II came. So then Japan came. So that is when communists and nationalists both actually came together and fought against Japanese, and they have defeated Japanese. Let's assume like US dropped bombs and Japan was defeated. After that defeat, again the civil war was happening between communists and nationalists, and finally these communists have won, and the nationalists who are under Chiang Kai-shek have fled to an area called Taiwan. So అదొక చిన్న ఐలాండ్. సో ఆల్ దీస్ నేషనలిస్ట్ అండర్ చాంగ్ కై షేక్ వెంట్ టు తైవాన్ అండ్ సెటిల్డ్ దేర్ గవర్నమెంట్ దేర్. ఫ్రమ్ దెన్ both are claiming, that is from 1949, communists have won in China and nationalists have left to Taiwan. From Taiwan they call it as Republic of China government, and the mainland China, that is communist China, called it as People's Republic of China. So that is how this came. And then our relations post independence, that is modern relations, have started to begin. So we'll go to after independence era. This thing, especially the difference between People's Republic of China and Republic of China, ఈ difference ఏంటి అనేది once again I'll tell. So basically what happened is, during or before World War II, that is the time period is 1939 to 1945. During that time or before that time, there were two ideologies or two movements that were developing in China. The major movement or who has control over China is nationalists under Chiang Kai-shek. So he has the control under until 1949. But communists were fighting these nationalists. Who are communists? Communists are inspired from this Stalin and Lenin and the Karl Marx. This communism under Mao Zedong were fighting to replace this nationalists. So this civil war was happening between, from let's say 1935 to 1940, 1939 or 1941. Exactly at 1941, Japan started invading China. When Japan started invading, nationalists and communists came together to overthrow Japan. Okay, and they have overthrew Japan. But after overthrowing, who will rule China? That is a question that came up, and both again went into fighting. That is, both want to fight again to get the power, and communists were in the majority. So communists have established dominance over mainland China, and they have pushed these nationalists to the other island. I'll show you the island where it is. See, here it is Taiwan, small island just beside the China. All the nationalists have been forced to flee from China to Taiwan, and these nationalists under Chiang Kai-shek have established themselves a government. They call themselves as Republic of China. So that is Republic of China alias Taiwan under Chiang Kai-shek, and the rest of the mainland became People's Republic of China. Why this word People's Republic? Because communists always believe that republic should exist in the hands of people. So that's how you can differentiate if you are in confusion. Okay, so People's Republic of China came under China, and from then they have started this dispute. The dispute between China and Taiwan has started. That will cover in other part whenever we get that issue, but know this so that we can discuss next India's relations with China and Taiwan as well. And like a story I want to explain, that is why I have kept this in dates. So starting from 1949 our relation has started. One of the important unique feature enti ante relation lo, like People's Republic of China is communist country, and in 1947 India got independence. India is a democratic country.
and there was also Cold War that is happening from 1945, and usually Cold War is between democracy and communism. So in this aspect, if we see, China and India should actually start confronting each other from the start, but surprisingly didn't happen. India and China actually had very good relations from the start, from 1949 to 1959. So that is why we call this phase as phase of bonhomie. Bonhomie means friendship or fondness or kind of affection between two countries. So that is a kind of positive phase between 1949 to 59. And why this happened, I'll explain you. Why? Because there are two important factors that are connecting India and China. What are those? First thing is imperial control. What is this imperial control? Imperial is nothing but colonial control. That is, India was under British rule. Similarly, China was under many foreign countries' control, and also there was no stable government. So both are third powers. Both are of developing country status. So both have common aspirations to develop by, and also they have solidarity towards each other. Solidarity అంటే ఒకరిపైన ఒకరికి సానుభూతి లేదా ఫ్రెండ్షిప్ లాంటిది ఉండేది అనమాట, టు డెవలప్ together anmata. So they have overcome ideology by this. And similarly, Nehru was also a wise leader at that time, especially from 1949. I'm saying 1949 to 59 ఆ period తీసుకుంటే he was wise enough to actually go for cooperation. So that is how this cooperation came. One of the significant feature ఏంటంటే India is the only second non-communist nation to recognize People's Republic of China. అది ఎప్పుడు 1st October 1949 కి చైనా ఏర్పడింది, కమ్యూనిస్ట్ చైనా, దట్ ఈస్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్, దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ 2 months లో ఇండియా రికగ్నైజ్డ్ ఇట్ యాజ్ అ కంట్రీ. డూ యూ నో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇట్? వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దిస్ బికాస్ ఎట్ దట్ టైమ్ తైవాన్, దట్ ఈస్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా, ఇంతసేపు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు, ఈజ్ ఆల్సో కంపీటింగ్ ఫర్ ద రికగ్నిషన్. అంటే Taiwan also wants to be recognized as China, and People's Republic of China, that is mainland China, both wants to get recognition by other countries. Competing అవుతున్నప్పుడు India didn't even care for Taiwan. It immediately recognized People's Republic of China. So that is how 1949 was significant movement. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ల్యాండ్ మార్క్ మూమెంట్ ఏంటంటే 1954లో ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జో ఎన్లాయ్ అనే ఒక అతను ఉండే. సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి పంచశీల్ అని చెప్పి అగ్రిమెంట్ పెట్టుకున్నారు. దిస్ పంచశీల్ is nothing but 5 principles of peaceful coexistence. I will just iterate some principles of this. For example, respect for territorial integrity and sovereignty. This is one principle. Similarly, you have mutual respect and equality. And third one is non-interference. So like this, they have listed 5 principles and said if we uphold these 5 principles, there are going to be a very peaceful relations and prosperous relations between India and China. So this became foundational pillar for the next 10 years between India and China. And then 1959 is the year from where actually the relations went into the other side, that is on the downward trajectory. ఇక్కడ దాకా బాగుండే 1949 to 1959 వరకు. But from 1959 there are couple of issues that are happening. First thing, our border with India, even now it is not marked. So as the nations come in, because earlier British East India Company, అంతకుముందు అక్కడేమో ఫారెన్ రూల్, తర్వాత నేషనలిస్ట్ ఉండే, దే వర్ నెవర్ వరీడ్ మచ్ అబౌట్ ద బౌండరీస్. బట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఏ నేషన్ స్టేటస్, అంటే ఒక నేషన్ రిపబ్లిక్ నేషన్ గా ఫామ్ అయినాక బౌండరీస్ ఇష్యూ కేమ్ ఫార్వర్డ్, అండ్ దెర్ వాస్ కంపీటింగ్ క్లెయిమ్స్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ సెక్టర్ అండ్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ సెక్టర్. And eastern sector, that is India's Arunachal Pradesh and Assam, all this area earlier it used to be called as Northeast Frontier Agency, that is NEFA. So here you can see China claims area in Ladakh and NEFA. So Panchashil, I mean, you don't need to know all the 5 principles. That is why I have not mentioned those 5 principles. I've just explained 2 or 3 to make you familiarize. Okay. And similarly, okay, you can note it down, this NEFA, but Panchashil, you don't need to note down all those principles. Okay. So going back to this NEFA, I will repeat it once again. It is Northeast Frontier Agency. So disputes started in 1959. The boundary disputes between
India and China in the eastern sector and also the western sector. When we say eastern sector, that is Arunachal Pradesh alias Nepha, or in the western sector, that is Ladakh. In that area dispute started. This is one aspect. Similarly, the second important aspect is in 1959-60 time low, China started occupying Tibet. Tibet was not completely part of China before that. So in 1959, China started occupying Tibet. So when China starts occupying Tibet, as Tibet has unique culture and unique identity, that is Buddhism. So that Buddhism main spiritual head is Dalai Lama. So who is, I guess most of you people know Dalai Lama. So if you don't know, right now he is in India and he is the spiritual head of Tibetan Buddhism, because this spiritualism is very important. Spiritual head is very important to exercise political control in Tibet. So that is why Dalai Lama is important. So in 1959, China did two things. One is it started claiming the areas. Second thing, it started occupying Tibet. When it started occupying Tibet, who is the spiritual leader Dalai Lama escaped and came to India. And what India did is, India actually gave asylum to Dalai Lama. Why it gave us another story? Because we had this close connection with Tibet, and also we have Buddhist sentiments in India. So because of that, and certain strategic reasons, because of that, both of these reasons, we gave Dalai Lama asylum. So actually don't write down why India gave asylum to Dalai Lama and everything. Okay, I'm just explaining you this to know, for to familiarize yourself. That's it. You don't need to note down. You can note down whatever there in the slide. That will be more than useful for you. Okay. And yeah, so that is how 1959, and then started the conflict and cautious peace phase from 1962 to 1989. So this is very important. That is the phase of conflict and cautious peace. When we say conflict, you all know that is going to war or having a dispute, and then cautious peace. After having this dispute, we are not having a friendly relations, but we are having peace with kind of certain suspicion or with certain kind of caution. That is why this phase is called conflict and cautious peace. This arises from 1962 to 1989. So this time, as I told, 1962, you all know, I think India and China had a major war, that is India China war. And unfortunate fact is that India lost in that war, and India was defeated very badly. And and you know why India and China went to the war from the earlier years, from 1959. As earlier I was telling you how the relations have deteriorated by main reasons. For example, one is Tibet annexation or Tibet occupation by China. Second thing, India giving asylum to Dalai Lama. Third thing, China started claiming boundaries or disputed areas. So these are the three reasons, major reasons actually. There are other reasons also, like Cold War reasons also, but these are the major reasons why India and China went to war. And you might find other reasons also in other aspects, like they say India went with forward policy and all. Okay, so these are the major reasons why we went to India and China war. And the major impact of India and China war is that whatever the earlier perception, the earlier perception was Hindi Chini bye bye. You can understand from this sentence like how proud we were with China, emphasizing this people to people connections. You know the meaning of sentence, right? Hindi Chini bye bye. This brotherhood relation. అంటే ఇండియా చైనా బ్రదర్స్ అని చెప్పేసి ఆ రిలేషన్ నుంచి వెళ్ళి వి కంప్లీట్లీ వెంట్ ఇన్ టు ద నెగటివ్ సైడ్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్ seeing the China as our enemy. That started from 1962 war. After the war, as India is defeated, India started seeing China, and China started seeing India as completely on the opposite side or enemy side. And then after that, in 1964, another important event came. That is, China conducted its first nuclear test.
ఆల్రెడీ ఇండియా వాజ్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ చైనా బికాస్ ఆఫ్ దట్ వార్ డిఫీట్ ఒకటైతే. If China gets a nuclear weapon, imagine if you are India, how will you react? Because you already have an upper edge. And on top of that, if you are having nuclear weapon అంటే తెలుసు కదా, అణ్వాస్త్రం ఉంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇండియా ఈజ్ కంప్లీట్లీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ చైనా. సో ఇంకా ఎనిమీగా ట్రీట్ చేయడం వెళ్ళింది. సో కంప్లీట్గా డౌన్ సైడ్ వెళ్తుంది. సో వాట్ ఇండియా హ్యాస్ టు డూ ఎట్ ద సేమ్ టైం 1964 తర్వాత చైనా సోవియట్ రష్యా ఉంది కదా, చైనాకి సోవియట్ యూనియన్ కి కూడా రిలేషన్స్ దే హ్యావ్ డ్యామేజ్డ్. సో దే ఆల్సో బికేమ్ ఎనిమీస్. సో యాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ న్యూక్లియర్ వెపన్, వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ ఇన్ 1971 we did sign a treaty, friendship treaty with Soviet Union, that is USSR. So in 1971 we signed a friendship treaty. దీని ప్రకారం ఏంటంటే, one is either if China comes and attacks with nuclear weapon, then Soviet Union will attack it. ఆ రకంగా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన మెయిన్ ఎనిమీస్ చైనా ఒకటైతే ఇంకొకటి యుఎస్. ఈ రెండింటికి అగెన్స్ట్ గా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ లేవు కాబట్టి వి వెంట్ ఏ ఫ్రెండ్షిప్ ప్యాక్ట్ విత్ సోవియట్ రష్యా. సో దట్ ఈస్ హౌ 1971 ప్యాక్ట్ కేమ్. ఆ తర్వాత ఏమైంది, యు ఆల్ ఫెమిలియర్ విత్ 1971 బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్. 1971 లో we fought with Pakistan and we liberated East Pakistan, that is now Bangladesh. I'll tell in Telugu, confuse అవ్వద్దు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 1960 నుంచి వెళ్ళి స్లోగా అవర్ రిలేషన్స్ ఆర్ డిటోరియేటింగ్ విత్ చైనా. ఆ డిటోరియేటింగ్ ఆస్పెక్ట్ లోనే 1971 వరకు వచ్చేసరికి 1964 లో ఆల్రెడీ చైనా న్యూక్లియర్ వెపన్ ని సంపాదించింది. సో చైనా దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉండడం వల్ల ఇండియా ఇంకా ఎక్కువ ఎనిమీగా ట్రీట్ చేసి చైనాని భయపడి సోవియట్ రష్యాతోని ఫ్రెండ్షిప్ ప్యాక్ చేసుకుంది. సో సోవియట్ రష్యాతో ఫ్రెండ్షిప్ ప్యాక్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఇంకెవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉన్నా కూడా చైనాకి. సిమిలర్ గా యుఎస్ తో కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం అప్పుడు ఆ టైంలో. సో అప్పుడే అదే టైంలో పాకిస్తాన్ కి ఇండియాకి వార్ వచ్చింది. ఎక్కడ వార్ వచ్చిందంటే ప్రజెంట్ బంగ్లాదేశ్ ఏరియాలో వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఎర్లియర్ యూస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్. సో అప్పుడు వి ఫాట్ and we won that war. That's how East Pakistan converted into Bangladesh. అది 1971. సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడే ఇంకొక యాంగిల్ ఏం జరిగిందంటే, యుఎస్ చైనా కూడా స్టార్టెడ్ కోఆపరేటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అప్పటి నుండి 1971 నుంచి వెళ్ళి మనం సోవియట్ రష్యా దగ్గరికి వెళ్ళినాం, చైనా యుఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. సో ఇలా అర్థం చేసుకోండి. సో వి వెంట్ విత్ యుఎస్ఎస్ఆర్. went అంటే completely we didn't become ally, we went close with USSR. China went close with US from 1971. Okay, and then next significant event is 1974. 1974 లో we realized that we can't depend completely on Soviet Russia for nuclear weapons or support. So we conducted our first peaceful nuclear explosion. 1974 లో మనం రియలైజ్ అయ్యాం దట్ మనం ఓన్లీ రష్యా మీద డిపెండ్ అవ్వలేము, కొన్ని ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ వెపన్ అని వి రియలైజ్డ్. సో వి వెంట్ ఫర్ ఏ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇన్ 1974. సో వన్స్ యూ కండక్ట్ న్యూక్లియర్ బాంబ్ టెస్ట్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? చైనా ఇమీడియట్ గా స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ఇండియా విత్ ఎ సస్పిషన్. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఇట్ థింక్స్ దట్ ఇండియా అక్వైర్డ్ వెపన్ ఓన్లీ టు టార్గెట్ చైనా. సో దాట్స్ హౌ ఎనిమోసిటీ అనేది ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అయింది. సో ఇలా జరుగుతుండగా నెక్స్ట్ 15 years ఫ్రమ్ 1974 to 1989 ఈజ్ కాల్డ్ దిస్ స్పేస్ దట్ కాషియస్ పీస్ అన్నా కదా. అంటే వీఆర్ కాషియస్ బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ డెంట్ గో ఫర్ వార్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ ఫ్రమ్ 1974 to 1989. ఫైనల్లీ 1989 లో 2 things హ్యాపెన్. రాజీవ్ గాంధీ ఆ టైంలో వెంట్ టు బీజింగ్. ఫస్ట్ టైం అసలు ఇండియా నుంచి అప్పటిదాకా డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ కూడా సరిగ్గా లేవు, అయినా రాజీవ్ గాంధీ వెంట్ టు బీజింగ్ అండ్ దెన్ హీ స్టార్టెడ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ థింగ్. ఏం చేశాడంటే, అవర్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చైనా వర్ ఆల్వేస్ మేడ్ హాస్టేజ్ టు బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్. అంటే ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అనేవి బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ రిజాల్వ్ అయ్యేదాకా ముందడికి పోవని అనుకునేది అప్పటిదాకా. బట్ వాట్ రాజీవ్ గాంధీ డిడ్ ఈస్ హీ సపరేటెడ్ దిస్ బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ from other aspects of relations, which means in a bilateral relation there are many aspects.
that is economic aspect, political aspect, strategic aspect, defense aspect, like this. Okay, so boundary dispute falls under defense aspect. So because of just defense, we are not having any progress on other fields. So what Rajiv Gandhi did is he separated this defense aspect from other aspects. ఆ బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ వల్ల రిలేషన్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీ రియలైజ్ అయ్యి హీ సపరేటెడ్ దిస్ బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ ప్రాబ్లం. అంటే బౌండరీ అలాగే ఉంచుదాం, అక్కడ పీస్ మెయింటైన్ చేద్దాం, అక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెషర్స్ చేద్దాం, విల్ ట్రై టు కోఆపరేట్ ఆన్ బార్డర్. బట్ బార్డర్ లో ఏం జరిగినా కూడా, జరిగినా జరగకపోయినా, విల్ స్టార్ట్ కోఆపరేటింగ్ ఆన్ ఎకనామిక్ ఫ్రంట్. దట్ ఈస్ వాట్ రియలైజ్డ్ ఇన్ 1989. అంటే 1989 నుండి బౌండరీలో డిస్ప్యూట్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇంకా మనం ట్రేడ్ చేయాలి, ఎంబసీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, అండ్ రిలేషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలని రియలైజ్ అయినాం. సో దట్ ఈస్ హౌ అవర్ రిలేషన్ స్టార్టెడ్ అగైన్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ upward trajectory from 1989. Okay, and this phase is very important because ఈ ఎకనామిక్స్ అనేది సపరేట్ చేయడం వల్ల, ఈ బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ డిఫెన్స్ నుండి సపరేట్ చేయడం వల్ల మనకిప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ 5 C's ఉన్నాయి. చెప్పాను కదా, కాంపిటీషన్, కోఆపరేషన్, కాన్ఫ్రంటేషన్, సివిలైజేషన్, ఇన్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ రియలైజ్ దట్ వీ క్యాన్ కంపీట్ విత్ చైనా ఆర్ వీ క్యాన్ గో ఇన్ టు ఎ డిస్ప్యూట్ విత్ చైనా అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ we can also cooperate with China in trade anardham adi. So that is how we realized, and we have went into a mature kind of relationship from starting from 1989. Okay, so to summarize, after independence the first 2 phases are, first phase is phase of bonhomie. That is, in this phase we had kind of friendly relationship with China based on Panchashil and People's Republic of China recognition. But somehow it got deteriorated from starting from 1959. Why it got deteriorated? One is Tibet annexation by China, Dalai Lama asylum approval by India, and third thing, boundary disputes between China and India. So we went to war in 1962. After that war, completely animosity generated between India and China. And then because of certain other things like nuclear tests, India Bangladesh war, and US China relations, slowly we started improving our relationship, especially after Rajiv Gandhi's visit to Beijing from 1989. Okay, now we'll go to next phase. So next phase is phase of competition. One second. Yeah, phase of competition, cooperation and confrontation. ఇంతకుముందు చెప్పిన 5 C's లో ఈ 3 C's ఇక్కడ రియలైజ్ అయినాయి. ఎందుకు రియలైజ్ అయినాయి? I've just explained you. We have realized these 3 C's because of separating that other aspects of relationship from defense one or boundary disputes one. So how it progressed? Apart from this 1990 Rajiv Gandhi visit, other significant events happened in 1991. One of the important thing, if you can guess, Soviet Union collapsed in 1991 and became Russia. And Russia పక్కన ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్ అయినాయి, లైక్ బెలారస్, ఉక్రెయిన్. ఇవన్నీ ఒకప్పుడు సోవియట్ రష్యాలో ఉండేవి. లైక్ ఈ సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉన్నాయి కదా, లైక్ కజకస్తాన్, ఈ తుర్కమెనిస్తాన్, ఇవన్నీ సోవియట్ రష్యా. అవన్నీ బ్రేక్ అయిపోయి రష్యా అయింది 1991 లో. సో ప్రాబ్లం ఏంటి? వీఆర్ సో క్లోజ్ టు సోవియట్ రష్యా. Once Russia collapsed, we realized that we have to expand our relationship to other partners in the globe. So అందుకని one of the important factor అన్నమాట, చైనా సైడ్ మనం మళ్ళీ కోఆపరేషన్ సైడ్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వడానికి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ రాజీవ్ గాంధీ విజిట్. సో 1991 collapse of Soviet Russia. Then 1993 లో slowly we started putting steps towards ఎస్టాబ్లిషింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెషర్స్. అంటే అర్థం ఏంటంటే, బౌండరీ డిస్ప్యూట్ అనేది సాల్వ్ అవ్వట్లే. బౌండరీ మనం కొంత క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు కొంత క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు, అది నడుస్తూనే ఉంది. అండ్ ఇట్ టేక్స్ సర్టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు క్లియర్లీ డిమార్కేట్ అండ్ అగ్రీ ఆన్ బౌండరీస్. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ బిఫోర్ దాట్? ఏం చేయాలని రియలైజ్ అయింది ఏంటి అంటే, వీ షుడ్ మెయింటైన్ పీస్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీ ఇన్ ద బార్డర్. అంటే ఏదైతే బార్డర్ యాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందో అక్కడ అసలు డిస్ప్యూట్ జరగకుండా పీస్ ఉంటే స్లోగా కోఆపరేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు బౌండరీ ఫైనల్ గా ఎప్పుడైనా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా స్టార్టెడ్ దిస్ 1993 అగ్రిమెంట్. అండ్ దిస్ LAC స్టాండ్స్ ఫర్ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్.
సో ఈ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ బౌండరీ లైన్ కాదు ఇండియాకి చైనాకి. ఇప్పుడు ఇండియా చైనా మ్యాప్ మీరు చూస్తే గూగుల్ మ్యాప్స్ లో అక్షయ్ చిన్ పార్ట్ మన హెడ్ అంతా మొత్తం కంప్లీట్ గా ఇండియాలోనే ఉన్నది అన్నట్టుగా చూపెడతారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అక్షయ్ చిన్ ఈజ్ హెల్డ్ బై చైనా. సో దాట్ పార్ట్ బౌండరీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై LAC, లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్. అంటే యాక్చువల్ కంట్రోల్ లైన్ ఏంది అనేది. సో దట్స్ హౌ 1993 కేమ్. అండ్ దెన్ 1998 లో ఒక బ్లిప్ జరిగింది. బ్లిప్ అంటే సడన్ డౌన్వర్డ్ సైడ్. దట్ ఈస్ బికాస్ 1998 అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి, యూ ఆల్ నో, కండక్టెడ్ second nuclear test, successful nuclear test. From then India became a nuclear power. So immediately obviously what China did, China criticized this step in 1998. And కొన్ని రోజులు 1998 నుంచి వెళ్ళి ఒక 1 or 2 years our relations were not that good. Okay, but again it moved forward. And then from 2006, that is in 21st century, we started trading more with China. ఎట్లా? ఫస్ట్ థింగ్, ఇండియా అండ్ చైనా ఓపెన్ నాతులా పాస్. ఈ నాతులా పాస్ ఎక్కడుంది? సిక్కిం దగ్గర ఉందన్నమాట. సో ఇట్లా నాతులా పాస్, తర్వాత ఇంకొన్ని పాస్లు అగ్రి అయినాం. ఈ పాసెస్, వాట్ ఆర్ దిస్ పాసెస్? దిస్ పాసెస్ ఆర్ ద వే త్రూ ద మౌంటైన్స్ త్రూ విచ్ వీ కెన్ ట్రేడ్ విత్ చైనా, బికాస్ అవర్ బౌండరీ విత్ చైనా ఈస్ కంప్లీట్లీ విత్ హిమాలయాస్ అండ్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్. సో అందుకని దిస్ పాసెస్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్. And slowly from boundary conflict and war, we went to identifying passes to trade the commodities between India and China. So ఆ స్టెప్కి వెళ్ళాం 2006 లో. దెన్ స్లోగా 2009 కి వస్తే, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెన్, ఇండియా అండ్ చైనా బోత్ వర్ ద లార్జెస్ట్ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ బై 2009. అంటే చాలా ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ హౌ, దట్ ఈస్ వెన్ వాజ్పేయి కాల్డ్ ఇండియా షైనింగ్ ఇండియా ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడే 2009 లో. అండ్ ఎవ్రీ మేజర్ కంట్రీ రికగ్నైజ్ దిస్. అంటే దే సెడ్ దట్ ఇఫ్ ఇండియా అండ్ చైనా గ్రోస్ బై దిస్ స్పీడ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఓవర్టేక్ ఆల్ ద వెస్టర్న్ పవర్స్ ఆ టైంలో. సో అప్పుడు 2009 లో దెన్ ఆల్ దోస్ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్, వాట్ ఆర్ దోస్ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్? మేజర్ ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్, ఇండియా, చైనా, బ్రెజిల్. బ్రెజిల్ ఇస్ ఆల్సో మేజర్ కంట్రీ ఇన్ లాటిన్ అమెరికా. సో బ్రెజిల్ ఆల్సో. సిమిలర్ గా సౌత్ ఆఫ్రికా ఇన్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్. ఒక్కొక్క కాంటినెంట్ లో చూడండి, ఏషియాలో ఇండియా అండ్ చైనా, ఆఫ్రికాలో సౌత్ ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికాలో బ్రెజిల్, సిమిలర్ గా యూరోప్ లో ఆర్ యురేషియాలో రష్యా. ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ కేమ్ టుగెదర్ అండ్ ఫార్మ్డ్ బ్రిక్స్ ఇన్ 2009. బ్రిక్స్ గురించి అగైన్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ బ్రిక్స్ కేమ్. సిమిలర్ గా బేసిక్ అని ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టారు. వాట్ ఈస్ దిస్ బేసిక్? ఇక్కడ ఒకటే బేసిక్ అంటే వన్, ఈచ్ వర్డ్ స్టాండ్స్ ఫర్ వన్ కంట్రీ. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. BA స్టాండ్స్ ఫర్ బ్రెజిల్, S stands for South Africa, I stands for India, and C stands for China. So BRICS ki basic ki difference you can understand kada ipudu. What is the missing part in between BRICS and basic? Only one country, that is Russia is missing. So rest all 4 countries are there. These countries came together to fight for climate change. అప్పుడే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది నెగోషియేషన్స్ ఇన్ 2009 to 2013 మధ్యలో. సో అప్పుడు కోపెన్హెగన్ అని ఒక సమ్మిట్ ఉండే. అక్కడ ఇప్పుడు ఎట్లయితే ప్యారిస్ డీల్ చేసినామో, అప్పుడు అక్కడ అట్లా కోపెన్హెగన్ అకార్డ్ అని సైన్ చేసినాం అనమాట. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, వెస్ట్ లో వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ఇఫ్ వి సీ హూ ఇస్ ద డామినేటింగ్ పవర్? యుఎస్ అండ్ యూరోప్. వెన్ యుఎస్ అండ్ యూరోప్ కమ్స్ టుగెదర్, దే ఆర్ డామినేటింగ్ ఆల్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, చైనా, బ్రెజిల్, బికాస్ we don't have that much power. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇండివిజువల్ గా ఫైట్ చేసే బదులు we all came together, like all these developing countries of Brazil, South Africa, India, China, all came together, formed BASIC అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేసి, ఇప్పుడు టుగెదర్ పూల్ చేస్తే రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. టుగెదర్ ఇఫ్ యూ ఫైట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ బెనిఫిట్స్. ఆ కాన్సెప్ట్ మీద దే స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మోర్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ కోపెన్హెగన్. సో అట్లా బేసిక్ ఫార్మ్డ్. సిమిలర్ గా దే ఆస్క్డ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ WTO. WTOలో వీల్ అగైన్ డిస్కస్. WTO అంటే ఏంటి? వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎట్లా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు అనేది ఫ్రమ్ 2009 ఈ కోఆపరేషన్ అనే ఆస్పెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ సమ్మరైజ్, మీరు చూస్తున్నారా కోఆపరేషన్ ఎట్లా స్లోగా డెవలప్ అయిందో. 1990లో 89లో రాజీవ్ గాంధీ విజిట్ నుండి
బార్డర్ లో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్, స్లోగా బార్డర్ ని వెనక్కిపోయింది ఇష్యూ, అంటే బార్డర్ ఇష్యూ వెంట ఇన్ టు ద బ్యాక్గ్రౌండ్, అండ్ దెన్ కేమ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ద Nathula Pass and other passes between China and India, and then started regional cooperation between India, China, and other countries, and then we expanded that cooperation even to fight the Western dominance or US dominance కూడా fight చేయడానికి యూజ్ చేసినాం from 2009. And then slowగా once this is stabilized, this cooperation is stabilized and the international order is being changed, in 2017 one significant event happened. I guess most of you would know by this time, that is Doklam Standoff. What happened in Doklam? Doklam made us realize that until and unless you don't solve boundary disputes, the relations can't move beyond a threshold point. అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుగులో, ఇప్పుడు బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ ని పక్కన పెట్టమన్నాడు, పక్కన పెట్టాం, మనం సపరేట్ చేసినాం, మూవ్ అయ్యాడ్ అయినాం 20 years. కానీ ఆ 20 years లో వచ్చిన కోఆపరేషన్ అనేది దానికి ఒక పాయింట్ ఉంటది, ఆ పాయింట్ కంటే ఇంకా కోఆపరేషన్ ముందడికి పోదు. ఎందుకంటే బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ ఎప్పుడో అప్పుడు దే కీప్ అపియరింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో అంటిల్ అన్లెస్ యూ డోంట్ సాల్వ్ ఇట్, యూ కాంట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ బెటర్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ Doklam Standoff దగ్గర we realized. What happened in Doklam is India and China came face to face at a tri junction. ఆ Doklam అనేది ఒక ట్రై జంక్షన్ అనమాట. బార్డర్ ఎక్కడ అంటే భూటాన్, ఇండియా, చైనా, ఈ మూడు ట్రై జంక్షన్, మూడు కలిసి ఒక పాయింట్ దగ్గర చైనా స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట, బార్డర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఆ బార్డర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా. సో ఇండియా ప్రొటెస్టెడ్ ఇట్, అగెన్స్ట్ ఇట్, అండ్ ఆల్మోస్ట్ దే హ్యాండ్ ఆఫ్ అయింది, అంటే జస్ట్ స్టెప్ బిఫోర్ వార్ ఆ టైప్ వరకు వెళ్ళింది అనమాట అక్కడికి. విల్ డిస్కస్ అగైన్ Doklam ఆల్సో ఇన్ డీటెయిల్, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ బ్రీఫ్ వ్యూ ఆఫ్ Doklam. I'll show in maps, I'll explain everything, where is Doklam, how it happened and all. So this is in 2017. So if you see here 2017 లో రెండు ఈవెంట్స్ జరిగాయి. ఒక సైడ్ ఇండియా చైనా ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ కాన్ఫ్రంటేషన్కి వెళ్తే, రెండో సైడ్ అదే ఇయర్ లో వీ హ్యాడ్ దిస్ SCO అడ్మిషన్. SCO అంటే ఏంటి? షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో మెంబర్స్ ఎవరెవరు అంటే, సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, మన తజికిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ మెంబర్స్ ప్లస్ చైనా ప్లస్ రష్యా, దీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ఇండియా ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సో అట్లా 2017 లో ఫైనల్ గా, even though we had conflict, China and Russia both discussed and admitted India and Pakistan, both of us into SCO in 2017. So atla 2017 happened.